সবাই কেমন আছেন? আমি আবার চলে এলাম আমার চ্যানেল বেঙ্গলি ফুড লাভার। কেমন লাগছে একটু জানাবেন। আর আজকেও আছে অনেক রকম পদ। আমার স্ত্রী রান্না করেছেন, সবই ঘরে বানানো, কোনোটাই কেনা নয়। তা আজকে কী কী খাবো দেখাই। আপনারা একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। একটু বেশি বেশি লাইক করলে বেশি একটু উৎসাহ পাই, এই আর কি। ভাত, চিংড়ি মাছ ভাজা, মোরলা মাছ ভাজা, পেঁয়াজ, কাচ্চি ইলিশ, আমার প্রিয় খাবার কাচ্চি ইলিশ, আর আনারসের চাটনি। কখন খাবো মন বলছে, কখন খাবো, খুব গন্ধ বেরোচ্ছে সুন্দর। চিংড়ি মাছ ভাজা, দারুণ দারুণ। থাক বাইরে নিচে রেখে বুঝতে কি আছে। ঠিক আছে, ভালো চুনো মাছগুলো। দাও দিকে দাও। খুব সুন্দর, টাটকা চিংড়ি মাছগুলো খুব ভালো।
অনেকদিন বাজে মোরলা মাছ কিলো। সকালবেলা ওরকম ভালো করে যাও, হুম কিচ্ছু দেখো না। কাচ্চি ইলিশ। ভাত নাও একটু। খাইয়ে গে। ইলিশ মাছটা অসাধারণ। লাস্ট গ্রেভিটা দারুণ হয়েছে, হুম। একটা অন্য টেস্ট এসেছে। এই রান্নার রেসিপি চাইলে কাচ্চি ইলিশের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন।
মাছটা সত্যিও খুবই ভালো। আবার ডিম ভর্তি। আমার খাওয়া শেষ হলো। কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন। কাচ্চি ইলিশটা খাবেন বানিয়ে, অসাধারণ খেতে হয়েছে। চাটনিটাও খুব সুন্দর। তাহলে আজকের মতো আসি, টাটা।